দেখছেন ক্রিমিনাল জাস্টিস। সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজম এন্ড কো সলিসিটরস, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, আমার কলিগ ব্যারিস্টার সাদাফ এটেমাদি। আপিল, আপনার ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টের ভার্ডিক্টের এগেইনস্ট অ্যাপিল এবং ক্রাউন কোর্ট ভার্ডিক্টের এগেইনস্ট অ্যাপিল। স্টপিং ইউর অ্যাপিল, ইউ ক্যান স্টপ ইউর অ্যাপিল অ্যাট এনি টাইম। কারণ হলো কি, যদি আপনি ক্রাউন কোর্টের ভার্ডিক্টের এগেইনস্টে আপিল করেন, এবং এটা কিন্তু অনেক কনসিকুয়েন্স আছে এই আপিলের উপরে, এগুলো সব বুঝতে হবে, লিগ্যাল অ্যাডভাইস নিতে হবে প্রপারলি, কিন্তু আপনারা এটা স্টপ করতে পারেন। Unfortunately, a person cannot appeal a conviction to the Court of Appeal just because he does not agree with the jury's verdict. There has to be point of law or substantial law, new evidence discovered that was not available at the time of trial. যে আপনি জুরির ভার্ডিক্ট পছন্দ করেন না বলেই এবং যে আপনি গিলটি বলেছে আপনি অ্যাপিল করবেন, সেটা কিন্তু হয় না। দেয়ার হ্যাজ টু বি পয়েন্ট অফ ল অর সাবস্টেন্সিয়াল নিউ এভিডেন্স ডিসকভার্ড দ্যাট ওয়াজ নট অ্যাভেলেবল এট দ্য টাইম অফ ট্রায়াল। You can appeal against your conviction and or sentence if you pleaded not guilty at your trial. However, in order to appeal against your conviction, you will normally need to be able to show new evidence or facts, or that court procedure was not properly followed at your trial. যে আপনাকে সাবস্টেন্সিয়াল নিউ এভিডেন্স এবং আপনার নিউ ফ্যাক্টস এগুলো কিন্তু আপনাকে দেখাতে হবে, এবং আপনার অনেক সময় হয়তো দেখাতে হবে যে একটা ইম্পর্টেন্ট কোর্ট প্রসিজার ফলো করা হয় নাই। There is no automatic right of an appeal against conviction or sentence from the Crown Court. Permission to appeal will need to be granted by the Court of Appeal before they hear your case. যে আপনি যে অ্যাপিল করলে যে আপনার অ্যাপিলটা কোর্ট অফ অ্যাপিলের মধ্যে হিয়ারিং হবে, এটা কোনো অটোমেটিক রাইট নাই। এটা পারমিশন কিন্তু কোর্ট অফ অ্যাপিল থেকে গ্রান্ট করতে হবে। যদি পারমিশন গ্রান্ট হয়, তখন এই আপনার অ্যাপিলটার hearing হবে। It is important that you seek specialist advice, as there can be consequence of disallowing the time served in custody. যদি আপনি অ্যাপিলের মধ্যে যান কোনো মেরিট ছাড়া, তাহলে আপনি যদি কাস্টডিতে থাকেন এবং কাস্টোডিয়াল সেন্টেন্সের যে আপনি টাইম ওখানে কাটিয়েছেন, কিন্তু কোর্ট অফ অ্যাপিল অনেক সময় করতে পারে যে টাইমটা 4 মাস 5 মাস বা 6 মাস আপনার কাস্টডিতে কাটানো হয়েছে, ওইটাকে তারা ডিসঅ্যালাউ করবে। তার মানে আপনার ওই টাইম থেকে আবার নতুন ফ্রেশ সেন্টেন্সিং টাইম শুরু হবে। এই জন্য কনসিকুয়েন্স কিন্তু আছে অ্যাপিল করার ব্যাপারে, যার জন্য আপনাকে স্পেশালিস্ট অ্যাডভাইস সিক করতে হবে যেন ওই ধরনের সিচুয়েশন যেন না হয়। ফর্ম NG মাস্ট বি সেন্ট টু দ্য ক্রাউন কোর্ট, or if you are in custody, handed to a prison officer within 28 days from the date of your conviction for appeals against conviction, or within 28 days from the date of your sentence for appeals against sentence. আপনি যদি কাস্টডিতে থাকেন, তাহলে আপনি ওই যে প্রিজন অফিসারদের হাতে আপনি অ্যাপিল ফর্ম NG হ্যান্ড ওভার করতে পারেন। কনভিকশন হলে 28 দিনের মধ্যে, এবং যে তারিখে কনভিক্টেড হয়েছেন এবং যে তারিখে সেন্টেন্স দিয়েছে ওই তারিখ থেকে 28 দিনের মধ্যে আপনি সেন্টেন্সের এগেইনস্টে অ্যাপিল করতে হবে। Where confiscation proceedings have been adjourned and any confiscation order is therefore imposed on a different date to the custodial or other sentence, you should appeal the custodial or other sentence within 28 days of that sentence, and then appeal the confiscation order within 28 days of that order being made. যেখানে কনফিসকেশন অর্ডার হয়েছে, হয়তোবা আপনাকে যে সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছিল কাস্টোডিয়াল অথবা অন্যান্য ফাইন টাইম যেগুলো দিয়েছে, ওগুলোর জন্য একটা অ্যাপিল করতে হবে। যেহেতু কনফিসকেশন অর্ডারটা পরে হয়েছে,
যে আপনার অ্যাসেট ফ্রিজিং করার জন্য আপনার কতটুকু ক্রাইম করে কত বেনিফিট করেছেন ওই পয়সাগুলা রিকভারের যে প্রসেস, এটাকে কনফিসকেশন প্রসিডিংস বলে। ওইটার কনফিসকেশন অর্ডার অ্যাপিল করতে হলে ওইখান থেকে আবার ওই অর্ডার থেকে 28 দিনের মধ্যে করতে হবে। Therefore, you may have 2 appeals against sentence which should be submitted using separate form NG. সুতরাং আপনার হয়তো 2টা অ্যাপিল হবে, একটা হচ্ছে আপনার অরিজিনাল যেটা সেন্টেন্স এবং কাস্টোডিয়াল সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছে সেটার জন্য, আরেকটা হলো কনফিসকেশন অর্ডার এগেইনস্ট। One for the custodial or other sentence and one for the confiscation order. If you are going to be outside those time limits, you need to ask for an extension of time. আপনাকে extension of time এর জন্য দরখাস্ত করতে হবে। You need to send in form NG containing your grounds of appeal and also the reasons why you are late sending the form in. আপনাকে ফর্ম এনজি অ্যাপিল ফর্ম যখন কমপ্লিট করতে হবে তখন আপনি গ্রাউন্ডস অফ অ্যাপিলও দিতে হবে এবং রিজন দিতে হবে কেন আপনি লেট হয়েছে। কোর্ট ক্যানট অ্যাকসেপ্ট রিজনস ফর অ্যান এক্সটেনশন অফ টাইম অন দেয়ার ওন উইদাউট দ্য গ্রাউন্ডস অফ অ্যাপিল। কেউ যদি খালি এক্সটেনশন অফ টাইমের জন্য দরখাস্ত করে, কোর্ট কিন্তু ওইটা অ্যাকসেপ্ট করবে না। গ্রাউন্ডস অফ অ্যাপিলের যে গ্রাউন্ডস সেটাও একসাথেই দিতে হবে। It is always best to seek advice from a specialist criminal defense solicitor before you decide to appeal against conviction and or sentence. সুতরাং আপনাকে স্পেশালিস্ট অ্যাডভাইস সিক করতে হবে স্পেশালিস্ট সলিসিটরের কাছ থেকে, তখন আমরা স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টারকে এনগেজ করব, সো ইউ ডোন্ট ফল ইনটু দ্য এনি প্রসিজারাল মিস্টেক যেন না হয়। অনেকের এগেইনস্টে অনেকে এখন ফ্রড এলিগেশন হচ্ছে, চার্জ হচ্ছে ফ্রডের জন্য, অনেক কল আসছে আমার কাছে, আমি ওটার উপর আউটলাইন করব কিছু পয়েন্ট। Various agencies can conduct fraud investigations both in the UK and across the globe. অনেকগুলো এজেন্সি আছে আপনার গভর্নমেন্ট এজেন্সি যারা ফ্রডের জন্য ইনভেস্টিগেট করতে পারে। These include Serious Fraud Office, the City of London Police, HM Revenue and Customs, Health and Safety Executive, the Office of Fair Trading, the Department of Trade and Industry, the Financial Services Authority, Financial Conduct Authority, Trading Standards Departments, National Crime Agency, professional regulatory bodies and various police forces in the UK and abroad. এই যে অর্গানাইজেশনগুলোর নাম বললাম ওরা হইল আপনার ইনভেস্টিগেশন করতে পারে ফ্রডের জন্য এবং তারা প্রসিকিউশন করতে পারবে তারপরে ইনভেস্টিগেশনের পরে যদি চার্জ হয় কেউ। Fraud allegations can be damaging to a company and an individual. এটা কিন্তু খুব ড্যামেজিং হতে পারে একটা কোম্পানির জন্য এবং একজন ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য। Immediate and appropriate action has to be taken once a problem becomes apparent. যে আপনাকে ইমিডিয়েট স্টেপস নিতে হবে যখন আপনি এই প্রবলেমগুলো আপনি মনে হচ্ছে যে আসতেছে ফ্রড এলিগেশনগুলো। The right legal expertise is important to protect your rights and your business. যে আপনাকে রাইট প্রপার স্পেশালিস্ট সলিসিটরের কাছ থেকে অ্যাডভাইস নিতে হবে যখনই আপনি দেখবেন আপনার বিরুদ্ধে একটা ফ্রডের এলিগেশন আসছে, টু প্রটেক্ট ইউর রাইটস অ্যান্ড ইউর বিজনেস। I will come back to the fraud allegations in the next segment. Before that, I pass to my colleague Barrister Sadaf Atemadi. Thank you, Shafi. In this segment, I'm going to finish talking about the area of domestic violence and domestic abuse. As I mentioned, there are some common features in domestic violence cases, in particular when it comes to trial. Another feature of domestic violence cases are witness summons. A witness summons can be issued in any case, but they regularly appear in domestic violence cases.
What a witness summons is that if there's a person who's made the allegation, say the complainant in the case, if the CPS and the Crown Prosecution Service have any concerns that the complainant might not come to court to give evidence, and that their evidence is material, so it's significant to their case, and it is in the interests of justice, they can apply to the magistrates' court for a witness summons. If, and normally it is the case, the magistrates will grant a witness summons. However, it's important to bear in mind that there's a difference between what a person is required to do if a witness summons has been served or hasn't been served. So in many cases, the prosecutor in court, they will apply for one and one will be granted. But if that is all that has been done, that cannot make the complainant come to court. It is only if it is served, and for it to be served, it must go through some procedures. So firstly, it must be the witness summons, which will be a letter telling that person that the court has required them to come to court to give evidence on a particular date at a particular time. That must be served at an address which they normally live at, or could be an address where they work at. But also conduct money must be offered in case the reason that they are not coming to court is because they can't afford the fare. And it's only when those requirements are satisfied can it be classified as that witness summons has been served. The next stage is, if it's satisfied that the witness summons has been served and it is the day of trial and the complainant has not attended court, the prosecutor at that stage can decide whether it's in the interest of justice to not proceed with the case, or because the complainant hasn't attended, it's at that stage they can apply for a warrant. What that means is they can tell the court a witness made a witness statement saying they wanted to proceed with this allegation. They were served with a witness summons asking them or requiring them to come to court. They have ignored that. They are now not at court for any good reason. A warrant, if granted, would mean that the police have the power to go to that complainant's address or place of work, or wherever they may be, and arrest them and bring them to court. This type of action, in particular in the magistrates' court, is quite rare, and it's reserved for the most serious cases. But also, the police would have to conduct a risk assessment of the complainant, because there may be many reasons why they may not be attending. It might have an impact on their health or family life if that person is being arrested and forced to come to court. But the point is, just because a witness summons has been served, at that point it does not mean that the person will be arrested. It's only if a warrant is granted. And as I've said, it's quite rare for that to happen in the magistrates' court. One feature of a witness summons is it can only be used to secure that person's attendance at court. Even if they are arrested on a warrant, it can physically bring them to court and bring them into the courtroom, but it cannot force them or compel them to give evidence or to speak. That is very different. At that stage, a witness summons or warrant, the role of the witness summons or warrant comes to an end, and how the CPS or the prosecutor in court wish to proceed is a different subject matter. But it's just important and worth bearing in mind that a witness summons is only for and can only be used to bring someone to court. It cannot be used to make them give evidence. That finishes off the segment on domestic violence. The other segment I wished to discuss was a topic, quite a relevant topic, and that is the
offence of possession of a bladed article. Section 139 of the Criminal Justice Act 1988 makes it an offence for anyone to unlawfully have in their possession an article with a point or a blade. The first thing that comes to mind is obviously a knife, but it can be a bit more technical. It can include a folding pocket knife if the cutting edge or blade exceeds 3 inches. So anything above 3 inches is caught by this offence. There is also case law on particular items which the court have held to be a bladed article or not a bladed article. A butter knife with no cutting agent and no blade is in fact a bladed article. A screwdriver is not considered a bladed article and is not an offence under this legislation. And a lock knife does not come into the category of a folding pocket knife because it's not immediately foldable at all times. So with the folding pocket knife, it only becomes an offence to carry it if the blade exceeds 3 inches. But with a lock knife, it doesn't matter what the length is. What the Crown, what the CPS and the prosecutor in court on that day, and what they have to prove is that the person was in possession of this bladed article. So normally what will happen is the bladed article will be found, they will assess whether it meets the criteria of a bladed article or point, and then they must satisfy the court that it was in the person's possession. So it could be that the item was found on the person, so in a jacket, in a pocket, physically on them, but it could also be found in a car, in their car. It could be found in a bag or a rucksack, but also found at their house in a bedroom. So even though it's not physically on them, it's within their possession. And possession is defined or associated with that person's knowledge. So were they aware of the existence of the bladed article? Did they know it was there? Clearly, that's something that the prosecutor would have to prove and would depend on the facts and where it was found and any other evidence available to them. Why this topic is so relevant is because of the recent focus on knife crime, and knife crime in particular in relation to youths and young people. The courts, when it comes to sentence, because it's mentioned so much in the media and it's a priority for the police, is that when it comes to sentence, the courts take a very dim view and impose quite harsh sentences. Again, there are sentencing guidelines for this offence, categories 1, 2 and 3, and the way they are defined are: there's simple possession, where there's a person who's found in possession of the knife, but then moving up from that, the court will decide whether the knife was used in circumstances to cause fear. So in those circumstances, if the knife was brandished, if it was produced, if it was swung or waved around at someone, clearly those cases would attract the most severe sentences. Although technically the court have a range of sentences they can impose, and again it would be starting from a conditional discharge to immediate custody, the case law invites and it encourages the courts to act tough, and it encourages them to set deterrent sentences, which means that if the court imposes very harsh sentences, this will try and prevent other people from carrying knives in the future, because it will send out a message to the community that this type of offence is not tolerated and those who are found with knives will be punished severely. As I mentioned, although technically a range of sentences apply,
the courts, whenever someone is faced with this offence, possession of a bladed article, there's always a real prospect of custody, as the courts are invited by the case law to sentence at the top range of the sentencing guidelines, and therefore it's always a real possibility that immediate custody can be imposed. In particular, when it comes to adults in particular, the new legislation states that if a person is found in possession of a bladed article, and this is their second offence, so the second time that they have been found with this bladed article, or a different one, but it's their second offence, they have the power to impose a minimum sentence of 6 months. So what that means is if it's their second knife offence and they are facing sentencing, the starting point is not just custody, but custody for 6 months. The court do have a discretion not to impose the minimum sentence of 6 months, but again, it's all fact dependent and would depend on the circumstances of the case, the circumstances that individual had the knife, how far apart the offences were, and therefore realistically it's an uphill struggle, as I have said, given that the courts take a very dim view when it comes to these offences. থ্যাংক ইউ সাদাফ। দর্শক, আমরা আরেকটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজম এন্ড কো সলিসিটরস, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, আমার কলিগ ব্যারিস্টার সাদাফ এটেমাডি। এবং নেক্সট সেগমেন্টে আমি কন্টিনিউ করব ফ্রডের উপর, এবং সাদাফ এটেমাডি আপনার বলবে ব্লেডেড আর্টিকেল, যে অফেন্সিভ ওয়েপন পজিশনে থাকা, ওইগুলোর উপরে। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন। আপনারা দেখছেন ক্রিমিনাল জাস্টিস।